Hello everyone, welcome to Neet Preparation Tamil. இன்னைக்கு நம்ம laws of motion one shotல line by line NCERT complete revision பார்க்கலாமா? First நம்ம introduction பார்த்திடலாம். முன்னாடி chaptersல நம்மளோட concern was to describe the motion of the particle in space. அதாவது we saw that uniform motion it will require a concept of velocity, whereas non-uniform motion requires the concept of acceleration. Correctங்களா? So far, we have not asked the questions as to what governs the motion of body. இது வரைக்கும் நம்ம causes பத்தி படிச்சோமா? Causes பத்தி இல்ல. Causes பத்தி இது வரைக்கும் படிக்கல. But it will be dealt in this chapter. Let us first guess the answer based on our common experiences. To move a football at rest, இப்போ ஒரு football இருக்கு. அதை நான் மூவ் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னா we must kick it. To throw a stone upwards. ஓகேங்களா? இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கல்ல நீங்க மேல தூக்கி போடுறீங்க, ஏதோ ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறீங்க, ஒரு பிரீஸ் தான் ஒரு மரத்தை ஆட்டுது. ஓகேங்களா? ஒரு போட் மூவ் ஆகிறதுக்கு அது நம்ம ரோ பண்ணியே ஆகணும். Clearly, some external agency is required to provide a force to move a body from rest. Likewise, an external force is needed to also to retard or stop the motion. You can stop a ball rolling down an inclined plane by applying a force against the direction of motion. இப்போ நார்மலா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன்ல போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு ஆப்போசிட்ல நீங்க ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா அது ஸ்டாப் ஆயிடும். புரியுதுங்களா? In these examples, the external agents of force, that is hands, wind, stream, are in contact with the object. This is not always necessary. A stone released from the top of the building accelerates downwards due to the gravitational pull of the earth, and a bar magnet can attract an iron nail from a distance. This shows that external agencies like gravitational and magnetic forces can exert force on a body even from a distance. கரெக்ட்டுங்களா? நம்ம என்ன சொல்லலாம்? ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன்னா ஃபோர்ஸ் நான் ரெண்டா பிரிக்கலாம். ஒன் இஸ் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ், இன்னொன்னு இட் இஸ் நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ். கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ்னா நீங்க நார்மலா நீங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேல கொடுக்குற ஃபோர்ஸ்ல கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ். நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ்னா கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ். இது ரெண்டுமே it will contain some distance in between them. கரெக்ட்டுங்களா? டிஸ்டன்ஸ்ல கூட it can act. In short, a force is required to put a stationary body in motion or stop a motion. Some external agency is needed to provide this force. Causes என்னது? இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க causes ஓட force. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகிறதுக்கு மோஷனுக்கான காஸ் இட் இஸ் ஃபோர்ஸ் அண்ட் ஃபோர்ஸ்க்கான காஸ் இட் இஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி. ஓகேங்க, இது வரைக்கும் ஓகே, குட், சிம்பிள், இட் இஸ் கோயிங் குட். பட் வாட் இஸ் so far so good, but what if a body is moving uniformly? Uniform motion, for example, ஒரு ஐஸ் ஸ்கேட்டர் இருக்காரு, ஐஸ் ஸ்லாப் மேல ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட்ல வந்து ஸ்கேட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்காரு. இது யூனிஃபார்ம் மோஷன். அவரு மோஷனை கண்டினியூ பண்றதுக்கு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணுமா? இதுதான் கேள்வி. கேள்வி என்ன? இஸ் an external force required to keep a body in uniform motion? இதுக்கான ஆன்சர் ரெண்டு சயின்டிஸ்ட் நம்ம தலைவர்கள் யார் யாரு? ஃபர்ஸ்ட் அரிஸ்டாட்டில் அப்படின்றவரு ஒரு ஐடியா கொடுத்தாரு. பட் இட் வாஸ் ப்ரூவ்ட் ராங். அதனால்தான் இட் வாஸ் நேம்ட் அரிஸ்டாட்டில் பலாசி. பலாசி அப்படின்னாலே தமிழ்ல பிழைன்னு சொல்லுவாங்க, தப்பு, மிஸ்டேக், டிராபேக், இது மாதிரி எது வேணா சொல்லிக்கலாம். அரிஸ்டாட்டில் கொடுத்த லா இட் இஸ் ராங். அரிஸ்டாட்டில் என்ன லா கொடுத்தாருன்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துடலாமா? ஃபர்ஸ்ட் தலைவர் அரிஸ்டாட்டில், ரெண்டாவது தலைவர் கெலீலியோ. ரெண்டு பேரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் அரிஸ்டாட்டில் பார்த்தோம்னா, the question posed above appears to be simple. However, it took ages to answer it. Indeed, the correct answer to the question actually என்ன தலைவர் கரெக்டா ஆன்சர் சொன்னார்னா கெலீலியோ. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணவர் யாரு அப்படின்னா அது அரிஸ்டாட்டில். He is a Greek thinker. Held the view that if a body is moving, something external is required to keep it moving. According to this view, for example, an arrow shot from a bow keeps flying since the air behind the arrow keeps pushing it.
The view was part of an elaborate framework of ideas developed by Aristotle on the motion of bodies in the universe. Most of the Aristotelian ideas on motion are now known to be wrong and need not concern us. For our purpose here, the Aristotelian law of motion may be phrased thus: an external force is required to keep the body in motion. Aristotelian law of motion is flawed, as we shall see. However, it is a natural view that anyone could hold from the common experiences. Even a small child playing with a simple non-electric toy car on a floor knows intuitively that it needs to constantly drag the string attached to the toy car with some force to keep it going. If it releases the string, it comes to rest. This experience is common to most terrestrial motion. External forces seem to be needed to keep the body in motion. Left to themselves, all bodies eventually come to rest. So, Aristotle என்ன சொன்னாருன்றது நம்ம இங்கிலீஷ்ல லைன் பை லைன் என்சிஆர்டி படிச்சோம். இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். Aristotle ஆக்சுவலி என்ன சொன்னாரு? External forces is required to keep the body in motion. ஒரு பாடிய நீங்க மோஷன்ல வச்சுக்கிறதுக்கு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ரொம்பவே தேவையானது. இட் இஸ் எசென்ஷியல். புரியுதுங்களா? ஒரு பாடிய மோஷன்லயே மெயின்டைன் பண்றதுக்கு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ரொம்பவே முக்கியம். ஓகேங்களா? இப்போ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இருந்தா மட்டும்தான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மோஷன்லயே இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அரிஸ்டாட்டில் சொன்னாரு. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் அவர் என்ன சொன்னார்னா, ஒரு போ அண்ட் ஆரோ எடுத்துக்கோங்க. இப்ப நான் அந்த ஆரோவை விடுறேன். அந்த ஆரோ கண்டினியூஸா மூவ் ஆகிறதுக்கு அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஏர் தான் காரணம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஒரு குழந்தை கூட தெரியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு டாய் இருக்கு. அந்த டாயை ஸ்ட்ரிங்கால கட்டி இருக்கேன். அந்த ஸ்ட்ரிங்கை இழுத்தா மட்டும் தான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆயிட்டே இருக்கும். இன்கேஸ் அந்த ஸ்ட்ரிங்கை விட்டுட்டேன் அப்படின்னா அந்த கார் நின்றுடும். கரெக்டுங்களா? சோ ஏதோ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அரிஸ்டாட்டில் இந்த பேசிக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வச்சு சொல்லிட்டாரு. ஓகேங்களா? பட் ஆனா இட் இஸ் ஃப்ளா, இட் இஸ் அ ராங் திங். இந்த மாதிரி அவர் சொன்னது தப்பு. ஏன் அப்படின்ற ரீசன் இப்ப பார்க்கலாம். What is the flaw in the Aristotle's argument? The answer is a moving toy can come to rest because the external force of friction on the car in the floor opposes its motion. To counter this force, the child has to apply an external force on the car in the direction of motion. When the car is in uniform motion, there is no net external force acting on it. The force by the child cancels the force friction by the floor. The corollary is, if there were no friction, the child would not be required to apply any force to keep the toy car in uniform motion. The opposing forces such as friction, solid and viscous forces for fluids are always present in the natural world. This explains why forces by external agencies are necessary to overcome the frictional forces to keep the body in uniform motion. Now we understand where Aristotle went wrong. He coded this practical experience in the form of basic arguments to get at the true law of nature of forces. And motion, one has to imagine a world in which uniform motion is possible with no frictional forces opposing. This is what Galileo did. So, Aristotle சொன்னது ஏன் தப்புன்றதை இப்ப பார்க்கலாம். ஒரு ஆப்ஜெக்ட் external force allow you, it can continue to be in the state of motion actually. ஏன் அப்படின்னா only because of the frictional forceனால மட்டும்தான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் விட்டா நின்னு போகுது. கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ், அந்த frictional forceனால மட்டும்தான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட் அப்படின்ற ஸ்டேட்டுக்கு வருது, மோஷன் டு ரெஸ்ட் வருது. இல்லனா அந்த ஆப்ஜெக்ட் கேன் கண்டினியூ டு பி மூவ். இன்கேஸ் அந்த சர்ஃபேஸ்ல ஃபிரிக்ஷனே இல்ல அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆயிட்டு இருக்குன்னா அது எவ்வளவு நேரம் ஆனாலும் நிக்காம மூவ் ஆயிட்டே இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். பட் ஃபிரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ்னால மட்டும் தான் நிக்குது அப்படின்றது அரிஸ்டாட்டிலுக்கு தெரியாம போச்சு. அவர் என்ன சொன்னாரு, எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இல்லாதனால நின்று போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ஸோ இட் இஸ் ராங். ஓகேங்களா? இப்படிதான் அரிஸ்டாட்டில் சொன்னது ஃபலசி அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணுச்சு. இப்போ நம்ம கெலிலியோ சொன்னது என்னன்னு பாத்துக்கலாமா? சோ கெலிலியோ என்ன சொன்னாரு, லா ஆஃப் இனர்ஷியா கொடுத்தாரு. லா ஆஃப் இனர்ஷியா.
Now let us learn about Galileo's law of inertia. Here comes the Galileo law of inertia. So Galileo studied motion of objects on an inclined plane. Objects moving down an inclined plane accelerate, while those moving up retard. Motion on a horizontal plane is an intermediate situation. Galileo concluded that an object moving in a frictionless horizontal plane must neither have acceleration nor retardation. That is, it should move with a constant velocity. So Galileo என்ன சொன்னார்னா, இப்படி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்படி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு, இங்க ஒரு பால் இருக்கு, இட் வில் கம் டவுன். இப்படி ஒரு சிச்சுவேஷன். இன்னொரு ஒரு சிச்சுவேஷன் பாருங்க. இந்த சிச்சுவேஷன்ல ஒரு பால் இருக்கு, it should go up. இன்னொரு சிச்சுவேஷன் இப்படி இருக்கு, பால் இருக்கு, it should go like this. So இது என்னது? இது வந்து inclined plane. Inclined plane. இதுவும் inclined plane. இது என்னது? This is horizontal plane. So Galileo என்ன சொன்னாரு? இதுல ஆக்சிலரேட் ஆகும்னு சொன்னாரு, இதுல ரிட்டார்ட் ஆகும்னு சொன்னாரு. ஹாரிசான்டல் பிளேன்ல இன்டர்மீடியேட்டா இருக்கும்னு சொன்னாரு. பட் இதே ஹாரிசான்டல் பிளேன் ஃபிரிக்ஷன்லெஸ்ஸா இருந்தது அப்படின்னா it will neither retard nor accelerate. That is, it will move with constant velocity ன்னு சொன்னாரு. என்ன சொன்னாரு? ஃபிரிக்ஷன்லெஸ் பிளேனா இருந்ததுன்னா அது ஆக்சிலரேட்டா ஆகாது, ரிட்டார்டும் ஆகாது, பட் இட் வில் மூவ் வித் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொன்னாரு. இன்னொரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாரு கெலிலியோ. என்ன பண்ணாரு? டபுள் இன்க்ளைன் பிளேன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சொல்லுவாங்க. என்னது? டபுள் inclined plane. Double inclined plane experiment. A ball released from the rest on one plane run down and climbs the other. If the planes are smooth, the final height of the ball is nearly the same as the initial height, a little less but never greater. In an ideal situation when the friction is absent, the final height of the ball is same as its initial height. If the slope of the second plane is decreased, the experiment is repeated, the ball will still reach the same height, but in doing so it will travel along with the distance. In the limiting case, when the slope of the second plane is 0, that is, if it is horizontal, the ball will travel an infinite distance. In other words, its motion never ceases. This is, of course, an idealized situation. In practice, the ball does come to stop after moving a finite distance on a horizontal plane because of the opposing force of friction, which can never be totally eliminated. However, if there were no friction, the ball would continue to move with a constant velocity on the horizontal plane. Galileo thus arrived at a new insight of the motion that eluded the Aristotle and those who followed him. The state of rest and the state of uniform linear motion, motion with constant velocity, are equivalent. So, Galileo வந்து ஒரு டபுள் இன்க்ளைன் பிளேன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாரு. அதுல என்ன பண்ணாருன்னா, ரெண்டு இன்க்ளைன் பிளேனை வச்சாரு. இந்த மாதிரி ரெண்டு இன்க்ளைன் பிளேன் வச்சாரு. இங்க ஒரு பாலை வச்சாரு, இந்த பாலை உருட்டி விட்டாரு மேல இருந்து கீழே. ஸோ அது இப்படி போய் அது என்ன ஆச்சுன்னா, அந்த பால் சேம் ஆஸ் இனிஷியல் ஹைட், சேம் ஆஸ் இனிஷியல் ஹைட்ல வந்தது. ஒரு ஐடியல் சிச்சுவேஷன் வந்து இட் கேன் பி ஈதர் சேம் ஹைட் ஆர் லெஸ்ஸர் ஹைட், பட் இட் கேன் நெவர் பி கிரேட்டர் ஹைட். சரிங்களா? அந்த பால் வந்து அதை விட பெரிய ஹைட்ல போய் ரீச் ஆகவே முடியாது. கம்மியா இருந்தா இல்லை ஈக்குவலா இருக்கலாம். ஈக்குவலா எப்போ இருக்கும்? ஃபிரிக்ஷன்லெஸ் பிளேன்ல ஈக்குவலா இருக்கும். ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி இருந்தா இப்படி போச்சான். பட் இந்த மாதிரி இருந்ததுதான் அதே இன்க்ளைன் பிளேன் இப்படி இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு இன்க்ளைன் பிளேன் அப்புறம் ஒரு ஹாரிசான்டல், அந்த பிளேனா முடிஞ்சது, அந்த ஸ்லோப் 0 ஆயிடுச்சு. இப்போ அந்த பால் இப்படி வந்து இப்படி போகுமா? அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். அப்ப இங்க வந்து ஸ்டாப் ஆகுமான்னு கேட்டா இல்ல. ஃபிரிக்ஷன்லெஸ் பிளேன்ல இட் வில் நெவர் ஸ்டாப், இட் வில் மூவ் அப் டு இன்ஃபினிட்டி. இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் மூவ் ஆயிட்டே இருக்கும். ஸோ அதனால அவர் என்ன சொன்னாரு? அரிஸ்டாட்டில் தப்பு அப்படின்னு சொன்னார். ஃபிரிக்ஷன்லெஸ் பிளேன்ல அரிஸ்டாட்டில் தப்பு. The state of rest and state of the motion are equivalent. அவர் என்ன சொன்னாரு? யாரு? கெலிலியோ என்ன சொன்னார்னா, கெலிலியோ, 'Galileo, 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 'Galileo
linear motion அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. S is equals to linear motion. In both cases there is no net force. No net force ரொம்ப important. இங்கக்குள்ள எந்த விதமான net force இல்ல. It is incorrect to assume that the net force is needed to keep the body in uniform motion. To maintain the body in the uniform motion, we need to apply an external force to encounter the frictional force, so that the two forces come out to the zero and net external force. To summarize, if the net external force is zero, the body of the rest continues to remain at rest, and the body in motion continues to move with a uniform velocity. This property of the body is called inertia. Inertia means resistance to change. மாற்றத்துக்கான resistance. நமக்கு யாருக்குமே மாறுறது பிடிக்காது இல்லையா, அதுதான் inertia. அவ்வளவுதான். Resistance to change. A body does not change its state of rest or uniform motion unless an external force compels it to change the state. So இது ரொம்ப important point. This is what Galileo concluded. So அவர் என்ன சொன்னாரு? Inertia அப்படின்னா என்ன? Inertia resistance to change அப்படின்னு சொன்னாரு. Resistance to change. இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, body does not change its state of rest or motion unless external forces are applied. வெளியிருந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ற வரைக்கும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து அதோட ஸ்டேட் ஆஃப் மோஷன்லயோ இல்ல ரெஸ்ட்லயோ தான் இருக்கும். அதுதான் இனர்ஷியா. ஓகேங்களா? சோ நம்ம இப்போ நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் மோஷனை பார்க்கலாம். பெட்டர் நம்ம நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா முன்னாடி அது உங்களுக்கு ஒரு பாக்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துப்பாங்க, அதை ரீட் அவுட் பண்ணிடலாம். ஐடியாஸ் ஆன் மோஷன் இன் ஏன்ஷியன்ட் இந்தியன் science. So, ancient Indian thinkers had arrived at a elaborate system of ideas on motion. Force, the cause of motion, was thought to be of different kinds. Force due to the continuous pressure, node on, force on the wind of the sailing vessel, impact, abigat, as when the potter's rod strikes the wheel, and persistent tendency, sanskara, to move in a straight line, vega, or distribution of shape in an elastic body, transmitted force by the string, rod, etc. The notion of vega in Vaisheshika theory of motion perhaps comes closest to the concept of inertia. Vega, the tendency to move in a straight line, was thought to be opposed by the contact with objects, including atmosphere, parallel to the ideas of friction, air resistance. It was correctly summarized that the different kinds of motion, translation, rotational resistance, and vibrational of an extended body arise from only the translational motion of its constituent particles. Falling leaves in the wind may have downward motion as a whole pattern, and also rotational and vibrational motion. Brahmin, Pandit, but each particle of the leaf at an inside only has a definite small displacement. There was considerable focus in Indian thought on measurement of motion and units of length and time. It was known that the position of the particle in space can be indicated by the distance measured along three axes. Bhaskara had introduced the concept of instantaneous motion, Tatkaliki Gati, which anticipated the modern notion of the instantaneous velocity using differential calculus. The difference between a wave and current of water is clearly understood. A current is the motion of particles of water under gravity and fluidity, while a wave results from the transmission of vibration of particles. Okay, wave அப்படின்றது transmission of vibration, current அப்படின்றது motion of particle move ஆச்சு அப்படின்னா அது current, waveனா transmission of vibration, அப்படியே அந்த வைப்ரேஷன் வந்து அப்படியே டிரான்ஸ்மிட் ஆயிட்டே போயிட்டே இருந்தது. நீங்க ஒரு வேவ் கடல்ல வேவ்லயே பாத்தீங்களா, அந்த வேவ் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆயிட்டு அடுத்தது மூவ் ஆயிட்டே இருக்கும். அதனால டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் பார்ட்டிகல் வேவ்னு சொல்றதும், மூவ்மெண்ட் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ்ல அந்த பார்ட்டிகல் மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா அது கரண்ட்னு சொல்றதும். கரண்ட்னா உங்களுக்கு தெரியல, மூவ்மெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான், அதேதான் கரண்ட்னா மூவ்மெண்ட் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ். பட் வேவ்னா டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் வைப்ரேஷன். புரிஞ்சுதுங்களா? இதுதான் இந்த பாக்ஸ்ல கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ நம்ம நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லாக்குள்ள போலாம். Galileo's simple but revolutionary ideas dethroned Aristotelian mechanics. New mechanics had to be developed. This task was accomplished almost single-handedly by Isaac Newton,
one of the greatest scientists of all time. Newton built on Galileo's idea and laid the foundation for the mechanics in terms of three laws of motion that go by his name. Galileo's law of inertia was his starting point, which he formulated as first law of motion. Every body continues to be in the state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled by some external force to act otherwise. The state of rest or uniform linear motion both imply zero acceleration. The first law of motion can therefore be simply expressed as if the net external force on the body is zero, its acceleration is zero. Acceleration can be non-zero only if there is a net external force on the body. Two kinds of situations are encountered in the application of this law in practice. What are the two kinds of situations? Here comes the two kinds of situations. In some examples, we know that the net external force on an object is zero. In that case, we can consider that the acceleration of the object is zero. For example, a spaceship out in the interstellar space, far from all the objects, and with all its rockets turned off, has no net external force acting on it. Its acceleration, according to the first law, must be zero. If it is in the motion, it must continue to move with uniform velocity. ஓகேங்களா? ஸோ இது வரைக்கும் என்ன சொல்றாங்கன்னு நான் சொல்லிடுறேன். ஸோ நியூட்டன் வந்து கெலிலியோட ஐடியா வச்சு நிறைய லாஸ் கொடுத்தது தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்டா வந்து அவர் கொடுத்த லா பேரு நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் மோஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் மோஷன் தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறோம். அது என்ன ஸ்டேட் பண்ணுது அப்படின்னா, எவ்ரி பாடி continues to be in its state of rest or of motion, better uniform motion, uniform motion in straight line unless compelled by some external force to act otherwise. ஓகேங்களா? இதுதான் அது ஸ்டேட் பண்றது. எவ்ரி பாடி கண்டினியூஸ் டு பி இன் த ஸ்டேட் ஆஃப் rest or of uniform motion in straight line unless compelled by some external force. அவர் கெலிலியோ சொன்ன அதே கதை தான். இவர் ஃபர்ஸ்ட் லாவை எழுதிட்டார். கெலிலியோ காப்பி பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் லா அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. If the net external force on the body is zero, இவர் ஒரு கண்டிஷன் சொல்றாரு. என்னது? If net external force of a body is zero. In case net external force of a body is zero ஆட்டா, its acceleration is zero. Its acceleration is zero. அவங்களோட acceleration zero இருக்கும். Acceleration can be non-zero only if there is a net external force on the body. A is equals to non-zero only if there is net external forces acting. இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வாட் ஐ எம் டெல்லிங். ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆனா மட்டும்தான் ஆக்சிலரேஷன் இருக்கும், இல்லைன்னா ஆக்சிலரேஷன் ஜீரோ. ஸோ இதுக்கு ரெண்டு கைண்ட் ஆஃப் சிச்சுவேஷன் தராங்க. ஒன்னு நெட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அதாவது ஜீரோவா இருந்தா ஆக்சிலரேஷன் ஜீரோவா இருக்கும். இது சொல்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சினாரியோ ராக்கெட். ஒரு ஸ்பேஸ் ஷிப்ல நீங்க உட்கார்ந்துருக்கீங்க, உங்களை சுத்தி ஒரு நிறைய ராக்கெட்ஸ் இருக்கு, அதுல எந்த விதமான எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இல்ல அப்படின்னா அந்த ராக்கெட் எப்படியா இருக்கு? ஆக்சிலரேஷன் ஜீரோவா இருக்கு. இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தரேன். ஒரு பாம்பு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு பாம்பு, எக்ஸ்ப்ளோசிவ் பாம்பு, அது வெடிக்க போகுது. இப்படி இருக்கு, அப்படிதானே இருக்கு? ஓகே, அப்படிதான் இருக்கு. இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு பாம்பு இருக்கு, அது வெடிக்க போகுது. ஆனா அதுக்குள்ள என்ன இருக்கும்? இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ் தான் இருக்கும். பட் வெளியே இருந்து ஏதாவது ஃபோர்ஸ் நடக்குமா? இருக்காது. எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஜீரோ. அதனால அந்த பாம்பு எப்படிதான் இருக்கும்? ஆக்சிலரேஷன் பாம்பு அப்படியே தானா மூவ் ஆகி போயிடுமா? இல்ல, அதோட ஆக்சிலரேஷன் ஜீரோவா தான் இருக்கும். வெளியே எந்த விதமான ஃபோர்ஸுமே அதுக்கு தரல அப்படின்னா அது மூவ் ஆகுமா? மூவ் ஆகாது.
ஓகேங்களா? More often, however, we do not know all the forces to begin with. In that case, if we know that an object is unaccelerated, that is, it is either at rest or in uniform linear motion, we can infer from the first law that the net external force on the object must be zero. The gravity is everywhere. For terrestrial phenomenon in particular, every object experiences the gravitational force. Correctங்களா? எல்லா ஆப்ஜெக்ட்மே it will experience the gravitational force within the earth. Also, objects in motion generally experience friction, viscous drag experience பண்ணும். motionல இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் if then ஓகேங்களா? எல்லா ஆப்ஜெக்ட்மே ஒரு viscous dragயோ இல்லனா frictionயோ it will undergo. If then on Earth an object is in rest or uniform linear motion, it is not because of there are no force acting on it, but because of the various external forces cancel out, that is, add up to zero net external force. Consider a book at rest on the horizontal surface. It is subject to external force. என்னென்ன force due to the gravity, that is its weight. ஒரு புக் ரெஸ்ட்ல இருக்குன்னா ஒரு டேபிள் மேல அதுக்கு ரெண்டு force ஆக்ட் ஆகும். என்னது? gravity இருக்குமா, acting downward, and upward force ஒன்னு இருக்கும், that is normal force R. R is a self-adjusting force. So, gravity due to weight, downward force, G ன்னு சொல்லி எழுதுறேன். But what is normal force? Normal force R, upward force, and it is, நான் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட்னா இதுல கலர் சேஞ்ச் பண்ணி எழுதுற பாத்துக்கோங்க. it is self adjusting force. Notice it is self adjusting force. ஓகேங்களா? it is self adjusting force. normal force is self adjusting force. This is an example of the kind of situation mentioned above. The forces are not quite known fully, but the state of motion is known. We observe that the book is at rest. Therefore, we conclude that from the first law, the magnitude of R is equal to that of W. As a statement often encountered is, since W is equal to R, forces cancel, and therefore the book is at rest. இப்ப அந்த மாதிரி அது ரெண்டுமே இப்ப ரெஸ்டா இருக்கு, ஆக்சிலரேஷன் ஜீரோ. இப்ப நம்ம முன்னாடி தான் அந்த கண்டிஷன் பார்த்தோம். பாத்துக்கோங்க என்ன கண்டிஷன் இருக்கு. according to that, acceleration is zero. என்ன கொடுத்திருக்காங்க? A is zero. No external force. External force is also zero. Zero. இப்போ அந்த ஒரு டேபிள்ல அந்த புக் ரெஸ்ட்ல இருக்கு, which means acceleration is zero. அப்படின்னா each forces must cancel out. ஏன்னா its net force should be equal to zero according to the condition. அதனால W is equal to R. புரியுதுங்களா? எப்படி W is equal to R வந்ததுன்னு? ஓகேங்களா? இப்போ consider the motion of the car starting from the rest. ஒரு ரெஸ்ட்ல இருந்து ஒரு கார் போகுது, picking up the speed and then moves on the smooth straight road with a uniform speed. When the car is stationary, கார் வந்து ஸ்டேஷனரி, அதாவது மூவ் ஆகல அப்படின்னா there is no net force acting on it. During pickup, it accelerates. This must happen due to the net external force. வெளிய இருந்து ஏதோ force வரனால அது accelerate ஆகுது. Note, it has to be an external force. ஓகேங்களா? The acceleration of the car cannot be accounted by any internal force. Internal forceனால அந்த கார் accelerate ஆகுதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல, external forceனால மட்டும்தான். This might sound surprising, but it is true. The only conceivable external force along the road is the force of friction. It is the frictional force that accelerates the car as a whole. When the car moves with constant velocity, there is no net external force. The property of the inertia contained in the first law is evident in many situations. Suppose we are standing in a stationary bus and drive and start the bus suddenly. We get thrown backward with a jerk. Why? Our feet are in touch with the floor. If there were no friction, we would remain where we are, while the floor of the bus
would simply slip forward under our feet. The back of the bus could hit us. However, fortunately, there is some friction between the feet and the floor. If the start is not too sudden, that is, if the acceleration is moderate, the frictional force would be enough to accelerate our feet along with the bus. But our body is not strictly a rigid body. It is deformable, that is, it allows some negative displacement between the different parts. What this means is that while our feet goes with the bus, the rest of the body remains where it is due to the inertia. Related to the bus, therefore, we are thrown backwards. As soon as that happens, however, the muscular forces on the rest of the body by the feet come into play to move the body along with the bus. A similar thing happens when the bus suddenly stops. Our feet stop due to the friction, which does not allow relative motion between the feet and the floor of the bus. But the rest of the body continues to move forward due to inertia. We are thrown forward, the restoring muscular forces again come in play and bring the body to rest. So, இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்றத நான் சொல்றேன். Inertia subdivide பண்றாங்க. Inertia is now divided into inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction. Inertia of rest na ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்லயே இருக்க முயற்சி பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பஸ். நீங்க பஸ்ல மூவ் பண்ணி ரெஸ்ட்ல இருக்கு பஸ், சடனா அந்த பஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. பஸ் ஸ்டார்ட். என்ன ஆகுது? பஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது it is creating a jerk such that you will move backward and move forward. கரெக்ட்டுங்களா? ரெசிஸ்டன்ஸ் வண்டி முன்னாடி போகும், ஆனா உங்க பாடி பின்னாடி போகும். இது inertia of rest எக்ஸாம்பிள். Inertia of motionக்கு அதே பஸ் when it stops. Inertia of directionக்கு அதே பஸ் when it is turning. In case the bus right side turn பண்ணா உங்க பாடி லெஃப்ட்க்கு போகும், லெஃப்ட்ல டர்ன் பண்ணா ரைட்டுக்கு போகும். இதுதான் இந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லா கொடுத்திருப்பாங்க. It is what the Newton's first law will explain. ஓகேங்களா? But what is the restoring forces here? இதுக்கு restoring forces தான் it will help to attain this state of motion. It can be muscular forces தான் இருக்கலாம். உங்க பாடி பொறுத்தவரைக்கும் அது muscular forces. But வெளியே ஏதாவது ஆப்ஜெக்ட் இருந்தா restoring forces can be something else. ஓகேங்களா? Restoring forces are an important word. இப்போ அடுத்தது நம்ம let us get into Newton's second law of motion. Newton's second law என்ன சொல்லுதுன்னு பார்க்கலாம். The first law refers to the simple case when the net external force on a body is zero. The second law of motion refers to the general situation when there is net external force acting on a body. It relates the net external force to the acceleration of the body. It says it relates net external force to acceleration of a body. ஓகேங்களா? இப்போ புரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன். மொமெண்டம்னா முதல்ல என்னன்னு பார்க்கலாம். மொமெண்டம் ஆஃப் a body is defined as the product of its mass and velocity. Momentum product of mass and velocity, that is P is equals to mv. ஓகேங்களா? புரிஞ்சுதா? Momentum is clearly a vector quantity. It is what? It is vector quantity. Momentum is a vector quantity. The following common experiences indicate the importance of the momentum for considering the effect of force of motion. ஓகேங்களா? force of motion பத்தி படிக்கிறதுக்கு first நம்ம momentum ஓட இம்பார்ட்டன்ஸா பார்த்துடலாம். இதோட SI யூனிட் என்னன்னு கொடுத்துறேன். SI unit of momentum is kg meter per second minus. ஓகேங்களா? புரிஞ்சுதுங்களா? இதோட பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்துடலாம். Suppose a lightweight vehicle, say a small car, ஒரு நானோ கார், இந்த குட்டி கார் எடுத்துக்கோங்க, and a heavy weight vehicle, say a loaded truck,
are parked on a horizontal road, which we all know that a much greater force is needed to push a truck than a car to bring them to the same speed in same time. Similarly, a greater opposing force is needed to stop a heavy body than a light body in the same time if they are moving with the same speed. அதாவது lighter body less force to start or stop, whereas high mass body கொஞ்சம் ஒரு heavier body இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன், they require more greater force to stop or start. அந்த வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கோ இல்லை ஸ்டாப் பண்றதுக்கோ நிறைய ஃபோர்ஸ் வேணும். இப்படி ஒரு ட்ரக் இருக்கு, நானோ வண்டி இருக்கு, எது தள்ளுறது ஈஸி? நானோ வண்டியை தள்ளுறது ஈஸி. புரியுதுங்களா? அதுதான் இதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் சொல்லும். ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தாச்சா, ரெண்டாவது பாயிண்ட் பார்க்கலாம். If two stones, one light and other heavy, are dropped from the top of the building, the person on the ground will find it easier to catch the lighter stone than the heavier stone. The mass of the body is thus an important parameter that determines the effect of force of the motion. Effect of force of motion is determined by the mass is an important factor. ஏன்னா ஒரு லைட்டர் ஸ்டோன் ஒரு பில்டிங்ல இருந்து விழுது அப்படின்னா அதை பிடிக்கிறது ஈஸி. பட் ஒரு ஹெவியர் ஸ்டோன் ஒரு பில்டிங்ல இருந்து விழுதுன்னா அதை பிடிக்கிறது கஷ்டம். Mass is a very important determinant factor of effect of force. Next parameter is speed. Speed is another important parameter to consider. A bullet fired by a gun can easily pierce a human tissue before it stops, resulting in casualty. The same bullet fired with a moderate speed will not cause much damage. Thus, for a given mass, the greater the speed, greater is the opposing force needed to stop the body in certain time. Taken together, the product of mass and velocity, that is momentum, is evidently a relevant variable of motion. The greater the change in the momentum is in a given time, greater is the force that needs to be applied. அடுத்த பாயிண்ட் பார்க்கலாம். புல்லட் ஃபயர்ட் பை த கன். இப்போ ஒரு கன்ல இருந்து புல்லட் வருது அப்படின்னா ஸ்பீட் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் அதிகமா இருக்கும். ஸ்பீட் கம்மியா இருந்ததுன்னா ஃபோர்ஸ் கம்மியா இருக்கும். கிரேட்டர் த சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம், மொமெண்டம் ஒரு சேஞ்ச் அதிகமா இருந்ததுன்னா கிரேட்டர் இஸ் த ஃபோர்ஸ் நீட் டு பி அப்ளை. ஓகேங்களா? சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் அதிகமா இருந்ததுன்னா ஃபோர்ஸ் அதிகமா இருக்கும். டிலே டைம் ஃபோர்ஸ் ரிடியூசஸ். அதாவது ஒரு சீசன்ட் கிரிக்கெட் இருக்காரு, அவர் பால் எப்படி பிடிப்பாரு? கிரிக்கெட் பாலை இழுத்துட்டு அப்புறம் பிடிப்பாரு. பட் இப்ப நியூ ஒரு நோவைஸ்னா நியூ பீப்புள் புதுசா வந்திருக்காங்க, அவங்க எப்படி பிடிப்பாங்க? பாலை அப்படியே பிடிச்சிடுவாங்க டக்கு, அப்ப வலிக்கும், கை வலிக்கும், ஃபோர்ஸ் ஏன்னா அதிகமா இருக்கும். ஸோ he draws hands backward in an act of catching the ball. Change in momentum and time period for changing ரெண்டு தான் ஃபோர்ஸோட டிட்டர்மைனிங் குவான்டிட்டி. டைம் பீரியடும் முக்கியம், சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் மட்டும் இல்ல, டைம் பீரியடும் முக்கியம். ஏன்னா ஷார்ட்டர் த டைம் மோர் இஸ் த ஃபோர்ஸ், கிரேட்டர் த டைம் லெஸ் இஸ் த ஃபோர்ஸ், அண்ட் கிரேட்டர் த சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் கிரேட்டர் த ஃபோர்ஸ். புரியுதுங்களா? இது 4 பாயிண்ட் பார்த்தோம். ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் பார்க்கலாம். Fifth point pathina, observations confirm that the product of mass and velocity, that is momentum, is basic to the effect of force on motion. Fifth point edu solringa vaati paathralama. Observations confirm that the product of mass and velocity, momentum, is basic to the effect of the force of the motion. Suppose a fixed force is applied on a certain interval of time on two bodies of different masses. Initially at rest, lighter body picks up a greater speed than the heavier body. However, at the end of the time interval, observations show that each body acquires the same momentum. Thus, the same force for the same time causes the same change in momentum for different bodies. என்ன சொல்லுது? Same force for same time. ஒரே டைம்ல ஒரே ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறதுனால it causes same change in momentum for different bodies. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான 5th பாயிண்ட்.
This is crucial clue for the second law of motion. அதாவது என்ன சொல்றாங்க, ஒரே force, same force, ஒரே timeல for same time causes same change in momentum. So ஒரே change in momentum in different body cause ஆகிறதுக்கு காரணம் ஒரே amount of force ஒரே timeல நீங்க செலுத்துனீங்கன்னா it will have the same momentum. அடுத்த point, in the preceding observation the vector character of momentum has not been evident. In the example so far, momentum and the change in momentum both are the same direction, correct? But this is not always the case. Suppose a stone is rotated with a uniform speed in the horizontal plane means and spin, and the magnitude of momentum is fixed, but its direction changes. A force is needed to cause this change of momentum in vector. This force is provided by a hand through the string. Experience suggests that our hands need to exert a greater force if the stone is rotated at a greater speed, or the circle, or a small radius, or both. This corresponds to a greater acceleration or equivalently a greater rate of change of momentum vector. This suggests that the greater the rate of change of momentum vector, greater the force applied. So, ஆறாவது பாயிண்ட் வந்து நீங்க ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை ரொட்டேட் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எப்படின்னா இந்த மாதிரி here comes your example. இங்க பாருங்க, அவங்க இந்த ஸ்ட்ரிங்கை வச்சு ஒரு ஸ்ட்ரிங்ல ஒரு கல்ல வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங்கால கட்டிட்டேன், இல்ல ஸ்ட்ரிங்கால கட்டிட்டேன். இப்ப அதை சுத்த போறேன், ஃபோர்ஸ் கொடுத்து சுத்த போறேன். இதுல ஒரு செகண்ட்ல டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகல, டைரக்ஷன் சேஞ்சஸ். ஓகேங்களா? therefore it is a vector quantity. Force is required. force இருந்தாதான் அந்த டைரக்ஷனை நம்மளால சேஞ்ச் பண்ண முடியும். கரெக்டா? we can feel this while rotating a stone in a horizontal circle with a uniform speed by means of string. These quantitative observations lead to the second law of motion expressed in Newton. So இப்ப second law of motion என்ன சொல்லுதுன்னு ஃபைனலா what does it state அப்படின்னு பாத்துடலாமா? இப்போ நம்ம நியூட்டன் செகண்ட் லா என்ன சொல்லுதுன்னு பார்க்கலாம். So the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force and it takes place in the direction in which the force is acting. அதாவது ஒரு momentum of the bodyயோட சேஞ்ச் வந்து it is directly proportional to எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் நீங்க அப்ளை பண்றீங்க. நீங்க அப்ளை பண்ற ஃபோர்ஸை பொறுத்து தான் எவ்வளவு momentum சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்றது இருக்கு. and it takes place in the direction in which the force acts. எந்த டைரக்ஷன்ல அந்த ஆப்ஜெக்ட் நீங்க அந்த ஃபோர்ஸ் கொடுப்பீங்களோ அது டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கு. சரிங்களா? it takes place in the direction in which the force acts. எந்த டைரக்ஷன்ல நீங்க ஃபோர்ஸ் கொடுப்பீங்களோ அந்த டைரக்ஷன்ல தான் அதோட டைரக்ஷன் இருக்கும். Thus, if under the action of the force F for time interval delta t, the velocity of the body of mass m changes from v to plus v, so therefore it is delta v. It is initial momentum. T is equal to mv அப்படிங்கிறது delta p is equal to m delta v அப்படின்னு மாறிடும் according to the second law. So இது எப்படி எழுதலாம்? delta p change அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம். rate of change of momentum வருது இல்லைங்களா? இப்போ change of momentum na delta p. Delta p is equal to mass will always be constant and velocity is equal to delta v. Okay, change in velocity. So according to second law is the force is directly proportional to change of rate of change of rate. Now it should become time. Rate and சொன்னாலே கீழ time வந்துரும். Rate of change of momentum. இதுதான் first equation. இப்போ இந்த equation what I'm going to do is that I'm going to differentiate. ஒரு f is equal to constant k எடுத்து delta p by delta t. இப்போ நான் டெரிவேட்டிவ் எடுக்க போறேன். டெரிவேட்டிவ் கோஎஃபிஷியன்ட் டெரிவேட்டிவ் எடுத்தனா dt by dt அப்படின்னு வரும். இதுதான் டெரிவேட்டிவ் ஃபார்முலா. கரெக்ட்டுங்களா? டெரிவேட்டிவ் ஃபார்முலா தெரிஞ்சுச்சா? for a body of fixed mass n, now let's do the derivative. so உங்களுக்கு f னா என்னன்னு தெரியும். ஓகேயா? சோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்? டெரிவேட்டிவ் எடுக்க போறேன். so dp by dt constant வெளிய இருக்கட்டும். p க்கு பதிலா here can I put mv by dt. ஓகேங்களா? so for a body of fixed mass m fixed ஆ இருந்ததுன்னா you can take the constant out. therefore how it will become m வெளிய வந்துரும். அப்ப dv by dt is what? m into dv by dt is acceleration, which is ma. now can you derive the expression that f is equal to ma? இப்படிதான் உங்களுக்கு f is equal to ma அப்படின்ற derivation வந்திருக்கும். புரிஞ்சுதுங்களா? இப்போ that is the second law can also be written as
அதனால தான் செகண்ட் லா எப்படி எழுதலாம்? S is equals to KMA. Okay, which shows the force is proportional to the product of mass and acceleration. The unit of force has not been defined. In fact, we use to define the unit of force. We therefore have the liberty to choose the constant value for K. For simplicity, we can use K is equals to 1 அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So is equals to MA இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம். In SI unit, force is one that causes an acceleration of 1 meter per second to mass of 1 kg. This unit is known as Newton. Let us note the stage of some important points about the second law. Second law பத்தி important points கொடுத்துட்டேன். அதுக்கு முன்னாடி யூனிட் பத்தி பார்த்துடலாம். SI unit of force is Newton. That is one that causes an acceleration. Causes the acceleration 1 meter per second square to mass of 1 kg body is known as Newton. Newton is equals to 1 kg meter second minus 2. kg meter second minus 2. புரியுதுங்களா? இதுதான் we have to do. Second law பத்தின important points பார்த்துக்கலாம். In second law, S is equals to 0 implies A is equals to 0. Second law is obviously consistent with the first law. Okay, so S is equals to 0, A is equals to 0. அடுத்த point, the second law of the motion is the vector law. Vector law. It is equivalent to the three equations. So it will be equivalent to the three equations of the component of vectors. Vector law. So resolution of components is possible. இப்போ the components resolute பண்ண அப்படின்னா எப்படி ஆகும்? Fx இருக்கு அப்படின்னா dpx by dt is equal to max. அதுவே Fy is equal to dpy by dt is equal to may. Fz is equal to dpz by dt is equal to maz. This means that if the force is not parallel to the velocity of the object but makes some angle with it, it changes only the component of the velocity along the direction of force. The component of velocity normal to the force remains unchanged. For example, in the motion of projectile under the vertical gravitational force, the horizontal component of the velocity remains unchanged. நீங்க பார்த்திருப்பீங்களா இந்த மாதிரி projectileல horizontal component is unchanged, whereas the vertical component, which is G, will actively increase change ஆயிட்டே இருக்கும், but horizontal component is completely unchanged. ஓகேங்களா? அடுத்தது, second law of the motion is applicable for the single point particle. It is applicable only for the single point particle. The force F in the law stands for the next external force on the particle and A stands for the acceleration of the particle. It turns out, however, that the law in the same form applies to the rigid body or even more generally to the system of particles. In that case, F refers to the total external force on the system and A refers to the acceleration of the system as a whole. More precisely, A is the acceleration of the center of the mass of the system, about which we shall study in detail. It's chapter 6 la paapom. Okay, so any internal forces in the system are not to be included in F. Any internal forces of system are not to be included in F. Acceleration at an instant is determined by the force at an instant. Moment after the stone is dropped out of the accelerated train, it has no horizontal acceleration or force if the air is negative. The stone carries no memory of the acceleration of the train a moment ago. If acceleration அப்படின்றது it is driven at that instant. Okay, instantaneous acceleration.
இப்போ ஒரு ட்ரெயின்ல இருந்து ஒரு ஸ்டோனை நீங்க டிராப் பண்றீங்க அப்படின்னா ஹாரிசான்டல் ஆக்சிலரேஷனே இருக்காது. it will only have a vertical acceleration. Horizontal it will never accelerate. ஓகேங்களா? The second law of motion is a local relation, which means that a force F at a point in space located on the particle at certain instant of the time is rated at A at a point at a instant. Acceleration here and now is determined by the force here and now, not by any history of motion. If acceleration is determined instantaneously, acceleration determined instantaneously, not by history of motion of particles. ஓகேங்களா? ஸோ இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அடுத்தது நம்ம பார்க்க போற டாபிக் இட் இஸ் இம்பல்ஸ். ஓகேங்களா? We sometimes encounter examples where a large force acts for a very short duration, producing a finite change in momentum of the body. For example, when a ball hits a wall and bounces back, the force on the ball by the wall acts for a very short time. When the two are in contact, yet the force is large enough to reverse the momentum of the ball. Often, in these situations, the force and the time duration are difficult to ascertain separately. However, the product of force and time, which is the change in momentum of the body, remains a measurable quantity. This product is called impulse. Impulse na product of force and time. ஓகேங்களா? இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் ஒரு வால் இருக்கு, ஒரு பால், it is going to hit the wall. அது போய் ஹிட் பண்ணி அந்த ஷார்ட் டியூரேஷன்ல it will create a large impact. More force, momentum, more force such that it will come back. மறுபடியும் இப்போ ஒரு பால் தூக்கி போட்டா அவங்க கைக்கே வருதுல்ல, அவ்வளோ ஃபோர்ஸ் இருக்கு அந்த ஷார்ட் டியூரேஷன்ல. ஓகேங்களா? So it is a measurable quantity only. So impulse force time duration change in momentum. Change in momentum தான் impulse சொல்லுவாங்க. momentum change ஆறது தான் impulse சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதுங்களா? அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது large force acting on a short time produce finite change in momentum. It is called impulsive force. In the history of science, impulsive force were put in a conceptually different category from the ordinary force. Ordinary force வந்து தனியா ஒதுக்கி வச்சுட்டாங்க. Newtonian mechanics has no such distinction. Impulsive force is like any other force except that it is large and acts for a short time. So இந்த impulsive force அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த force வந்து it is large, ரொம்ப பெரிய force, ஆனா it will act for a short time. குட்டி டைம்ல பெருசா பூகம்பம் மாதிரி வந்து போயிடும். அது impulsive force. Impulsive force னா என்ன? large force act on a short time to produce a finite change in momentum. So impulsive force அப்படின்னா large force acts on short time produce finite change of momentum. ஓகேங்களா? புரிஞ்ச impulsive force என்னன்னு அடுத்தது. Now it's time for Newton's third law. Newton's third law பார்த்தோம்னா the second law relates to the external force on the body to the acceleration. கரெக்ட்டா? force and acceleration relate பண்றது second law. What is the origin of the external force in the body?
What agency provides external force? A simple answer is Newtonian mechanics is that external force on the body always arises due to some other body. Correctly? ஏதோ பாடினால external force அப்படிங்கிறது arise ஆகும். Consider a pair of body A and B. B gives rise to an external force on A. A natural question is, does A in turn give rise to an external force on B? In some examples, the answer seems clear. If you press a coil spring, the spring is compressed by the force in your hand. And compressed spring in turn exerts a force on your hand and you can feel it. But what if body are not in contact? The earth pulls the stone downwards due to the gravity. Does the stone exert a force on the earth? However, the answer is not obvious, since we hardly see the effects on the stone and the earth. The answer according to the Newton is yes. The stone does exert an equal and opposite force on the earth. We do not notice it since the earth is very massive and the effect of the small force on it from motion is negligible. Thus, according to the Newtonian mechanics, force never occurs singly in nature. Force is a mutual interaction between the two bodies, and force always occurs in pairs. Further, the mutual forces between the two bodies are always equal and opposite. This idea was expressed by Newton in the form of third law of motion. To every action, there is an equal and opposite reaction. Newton's wording of the third law is so crisp and beautiful that it has become a part of common language. For the same reason, perhaps, misconceptions about the third law abound. Let us know some important points about the third law, particularly in regard to the usage of that term, action and reaction. அதாவது இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேல நீங்க ஒரு ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட் பண்றீங்கன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் மறுபடியும் ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட் பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எஸ், அக்கார்டிங் டு நியூட்டன் இட் இஸ். அப்படின்னா ஒரு ஆப்பிள் கீழே விழுது கிராவிட்டினால. பட் கிராவிட்டினால அந்த ஆப்பிள் கீழே விழுதுன்னா ஆப்பிள் எர்த் மேல ஒரு ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட் பண்ணுது. எர்த் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆப்பிள் மேல எக்ஸர்ட் பண்ணுது. பட் ஆப்பிள் எர்த் மேல ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட் பண்ணுதா? எஸ், இட் வில் ஆல்சோ எக்ஸர்ட். ஏன் அப்படின்னா எக்ஸர்ட் பண்ணும், பட் ஆனா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல. ஏன்னா எர்த் அப்படின்றது ஒரு மேசிவ் ஆப்ஜெக்ட், ஆப்பிள் ஒரு குட்டி ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது. பட் இட் வில் எக்ஸர்ட், நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாம இட் வில் எக்ஸர்ட் அப்படின்னு சொல்றாரு. இதை நீங்க எங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்ப்ரிங் இல்லைன்னா ஒரு ரப்பர் பேண்ட் இழுத்து விட்டீங்கன்னா இழுக்கும் போது அந்த ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது ஆப்போசிட்ல மறுபடியும் உங்களுக்கு அதை ஃபீல் பண்ண முடியும் ரப்பர் பேண்ட் அண்ட் ஸ்ப்ரிங்ல. இங்க எல்லாருக்கும் ஈஸியா தெரிஞ்ச அந்த லா தான் நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா. அதாவது every action has an equal and opposite reaction. இதை பார்க்கும்போது கிறிஸ்ப் அண்ட் பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கிறதுனால இது நிறைய மிஸ்கன்செப்ஷன் வந்தது. அது ஒன் பை ஒன் என்னென்ன அது எப்படி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன். அதுக்கு முன்னாடி இந்த 2 பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபோர்ஸ் ஆல்வேஸ் occurs in pair. Pairs தான் force will occur. ஓகேங்களா? Force is a mutual interaction between the two bodies. Mutual interaction between two bodies. ஓகேங்களா? So அந்த misconception என்னன்னு பார்த்துடலாம். ஓகேங்களா? So the term action and reaction in the third law means nothing else but a force only. Using the different terms for the same physical concept can sometimes be confusing. A simple and clear way of stating the third law is as follows. Forces always occur in pairs. Force on the body A is by B is equal to the opposite of the force on body B by A. The terms action and reaction in the third law may give a wrong impression that action comes before reaction. That is, action is the causal of the reaction, the effect. There is no causal effect relation implied in the third law, where the force on A by B and the force B by A at the same instant. By the same reasoning, any one of them may be called action or other reaction. One is action, another is reaction. Any one can be called as action or reaction. First point என்ன சொல்றாங்கன்னா இதுதான் the first point. Better I can write like this. இது first point. ரெண்டாவது no causal effect. Anyone can be called action
or reaction. எதை வேணா நீங்க ஆக்ஷன் சொல்லலாம், எதை வேணா ரியாக்ஷன் சொல்லலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் தான் ஆக்ஷன், ரெண்டாவது வந்து ரியாக்ஷன் அப்படிலாம் இல்ல. ஓகேங்களா? அடுத்தது action and reaction forces act on different bodies, not on the same body. Acts on consider the bodies A and B. According to the third law, SAB should be equals to minus FBA. Force on A by B is equal to minus force of B by A. Thus, if you are considering the motion of the body, one body A or B, only one of the two forces are relevant. It is an error to add up the two forces and claim that it is net force 0. However, if you are considering the system of two bodies as a whole, FAB and FBA, and the internal forces of the system A plus B, they add up to give a null force. Internal forces in the body or system of particles thus cancel away in phase. Thus, an important factor that enables second law to be applicable on the body or system of particles. These are the three misconceptions. So in the one shot session நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல கண்டினியூ பண்ணலாம். part 2 part 2 லே மோஸ்ட்லா முடிக்கிற மாதிரி பார்க்கலாம். So thank you so much and please do subscribe to our YouTube channel Neet Preparation Tamil. Bye.